E aí galera, beleza? Eu sou o Alemão Retro Gamer, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje estamos aí com mais um vídeo de Red Dead Redemption 2. Hoje vamos fazer a missão Destilação Americana. Antes da gente começar, deixa aquele like fervoroso, se inscreva aqueles que não são inscritos e comentem. Deixa aí nos comentários se você já passou essa missão e se você conseguiu medalha de ouro nela. Pra gente pegar a medalha de ouro nessa missão, precisamos concluir 4 objetivos. O primeiro é vença a corrida de volta ao acampamento, o segundo é conclua a missão sem sofrer danos, o terceiro é acerte 10 tiros na cabeça e o quarto é conclua com pelo menos 70% de precisão. Bem simples, bem suave. Bora lá galera, vamos startar essa missão. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will... Vamos ser homens da lei aí Climb on up. Let's go. por alguns momentos. Archibald. Aqui não tem muito o que fazer, né? A gente vai And your friend is de carona aí na suavidade. Oh, yes. I think he's learned his lesson. E aí a gente vai até um local que a galera tá fazendo aí uma fabriquinha de bebida aí, parece que é ilegal. E aí a gente vai resolver a situação. Essa missão aqui, ela é bem fácil. Tudo que você tem que fazer na hora do tiroteio é pegar cover, né? Obviamente, para que você não leve nenhum tiro, né? Porque você não pode sofrer dano. Você precisa dar os 10 tiros na cabeça, então é só usar o olho da morte. Isso aí é bem simples, já ensinei pra vocês nas outras missões, né? Pode usar o item lá que recupera o olho da morte e tudo mais. Não tem problema nenhum. E se você usa o olho da morte pra conseguir os tiros na cabeça, se você não errar, obviamente, você também consegue facilmente o objetivo de 70% de precisão. Talvez o objetivo mais difícil é vencer a corrida de volta ao acampamento. Porque dependendo do cavalo, dependendo se você não gerenciar bem a estamina do cavalo, você pode acabar perdendo a corrida de cavalo pro Dutch, tá? Então tem que ficar esperto em relação a isso aí. No mais, é bem simples. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor, but the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them.
But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That bad rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Dear me, that don't look good. Oh. Come on, mister. Keep your eyes open. Damn flies. No, I swear they this got must it have in. happened recently. You could try washing once in a while. Hey, come have a look at this. Deputy, get over here, please. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Whoa! Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business. Hey, not so fast! They're right again here. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Could drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child. Easy! We ain't in that much of a hurry. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. Here we are. Agora sim chegamos na parte que interessa, né? Aqui que vai rolar a ação mesmo. O único problema dessas missões do Red Dead 2 é que é meio longas, né? Por exemplo, essa daqui levou quase 10 minutos só pra chegar aqui. Então, se a gente errar ali na frente, não conseguir algum objetivo, a gente tem que fazer isso aqui tudo de novo. Essa é a parte chata, né? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. I won't handle this. Well, the way I said... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Eles vão pedir pra gente escolher aqui. Eu acho que tanto faz, porque esse primeiro cara aqui a gente vai pegar eles na miúda, tá? Então a gente vai no stealth. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson.
Tem um cara ali na carroça. A gente tem que pegar ele primeiro. See one by the bridge over there? Think you take this one, Bill. With pleasure. Um a menos. Bem facinho. Eu mandei o Bill ir nesse porque o cara tava meio em pé ali na carroça. Eu acho que eu nunca peguei nenhum NPC que estivesse naquela posição. Eu não sabia se ia dar bom, né? Se ele ia me ver, não sei. Aí eu mandei o Bill na frente. E agora, hein? Tá pitando vermelho no mapa ali. Ah, beleza. Eles querem que a gente nocauteie o próximo sem ser visto. Então, bora lá. Só nocautear esse aqui. Bem simples, bem fácil. Ele não tá nem ligado que os amigos dele já tá dormindo. Good work, gentlemen. E agora a gente leva ele ali pra galera. Just drop him with the others. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, Think you're real funny, don't you? E aí a gente vai colocar uma dinamite ali no... na barraquinha deles ali onde faz a bebida. Como que acende? Nossa senhora, fala-me Deus, o bagulho já tava aceso. Quase que eu morri, velho. Ué, eu não entendi muito bem essa parte, mas beleza. Agora começa o tiroteio, galera. Peguem cover e usem o olho da morte para que vocês não sofram dano. Para que você acerte o headshot, na verdade, né? O dano mesmo é vocês pegar cover. São 10 tiros na cabeça, não se esqueçam. São bastante inimigos, o problema maior mesmo é você tomar um tiro aqui sem querer, hein, mano. Usem os itens para recuperar o olho da morte também, galera. Vocês precisam muito da precisão e do tiro na cabeça. Então, usem itens. Não deixe de usar. Sua vida vai ficar muito mais fácil se você usar, né?
Acho que eu vou ter que avançar pra pegar aqueles caras, mas eu tô com medo, cara, de levar uma bala aqui e colocar tudo pra perder. Tem que ser cauteloso, não tem jeito. Por enquanto não levamos nenhum tiro, hein? Acabou? Acabou? Beleza. Então não levamos nenhum tiro, erramos bem poucos tiros e com certeza fizemos mais do que 10 tiros na cabeça. Então só tá faltando agora um último objetivo, que é vencer a corrida contra o Dutch. Corrida de cavalo, né? Ele vai falar pra gente apostar uma corrida pra ver quem chega primeiro lá. Então só vai faltar esse objetivo. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece Finally. of crap. Come on, move it. We have a life Move it! on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? E aí a gente tem que aceitar a corrida, obviamente, né? Senão não teremos o objetivo. On my word. Set, go! Beleza, então a gente vai na moral, tomando cuidado com a estamina do cavalo, tá? You never were much of a rider. Tomem muito cuidado mesmo. Sempre que puderem, dê uma cortadinha de caminho, mas também evitem se jogar no meio da floresta, passar nas pedras, porque você pode acabar caindo. E por mais que distante que a gente fique dele, tome cuidado, porque na hora que acabar a estamina do cavalo, a gente tem que dar uma reduzida, ele já gruda de novo na gente.
estamina do cavalo tá acabando, galera, mas a gente já estamos chegando. Eu espero, né? Olha só como ele tá grudado na gente, hein? Aqui eu vou esticar, hein? Aqui eu vou esticar porque é o finalzinho ali pra gente entrar no acampamento. O cavalo tá quase me jogando pra fora, hein? Olha ele aí. Não deixa não. E é isso aí, galera. Boa! Vencemos a corrida. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me, but you're more than that. E tá lá, galera, missão concluída com sucesso, 100% medalhinha de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like fervoroso, se inscreva aqueles que não são inscritos e comentem. Deixa aí nos comentários se você já passou essa missão e se você conseguiu pegar a medalha de ouro nela. Vou ficando por aqui. Aquele grande forte abraço do Alemão Retro Gamer. Falou!